Reading tips and tricks. The first question, read aloud. Read aloud എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സ്പീക്കിംഗ് മോഡിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ബട്ട് ദെൻ റീഡ് അലൗഡ് ഗിവ്സ് 30 to 33 marks towards speaking and reading. Read aloudൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും it's not about prioritizing on the content. Just maintain fluency. ഈ ഫ്ലുവൻസി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചൊരു വേർഡ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താൽ ഡോണ്ട് ഗോ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. ആ ഫ്ലൂവിൽ തന്നെ അത് വായിച്ചു പോയാൽ മതി. ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആൻഡ് റീഡിങ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഒരു 2 minutes ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദെൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് ആംപിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. സോ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിംഗ് ആൻസർ ഡോണ്ട് ടേക്ക് മോർ ടൈം ടു സോൾവ്. ജസ്റ്റ് സെലക്ട് വൺ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ. ആൻഡ് റീഓർഡർ പാരഗ്രാഫ്സ് അത് അത്രയും പ്രയോറിറ്റി അല്ല. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് 1.5 minutes എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ, ജസ്റ്റ് സെലക്ട് വൺ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ. So here are the tips for your reading module. See you in next video.